hata mimi nangoja niambiwe. Nikipatana na wapenda nao hata mimi ndawaambia bana, unajua ndashinda ile nguo yangu. Wasianze kusema ati mimi nawapiga pressure. Ndasema tu umejua ile suti yangu ni kama anaishinda. Unajua mimi naweka misuli kila siku. Hello guys, welcome back to our YouTube channels. And guys, I'm your host presenter and I have amazing Leslie with us today. As you all know him as Obina'S brother. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. It's the first time I'm meeting you, Leslie. Actually, it is. Thank you so much for having me. It's nice to have you two on our channels today. Na watu wengi wanakutambua pale kama Obina'S brother. Hatukuwa tunajua. Chini ya maji tu. Wengi wanasema eti hadi kwa Facebook wamefanya hadi tukajua brother ya Obina. Ulikuwa umetulia wapi pale? Nilikuwa tu shughuli zangu, unajua ku mind business yangu tu polepole. I think sikuwa ready na drama za social media. Kwani social media iko na drama gani? You never know. You never know. Bora uko out there, you know, anything can happen. Okay. Ukiwa una mind business yako, peaceful private life, I think it's better. Unless ni lazima sasa uko out there, it's better uko tu mind to business yako, you know, you just have your life. Let's maybe kwa watu hawakujui, maybe not the first time wanakumit kwa channel zetu, especially yangu not the first time na kuona. Maybe watu hawakujui, who is Leslie? Leslie Daniel is a fitness professional, is a musician, is an entrepreneur and a business person. Yes. Okay, Leslie, maybe let's dive into the fitness world. Personally, I don't know much about fitness because watu wanasemanga ati tumepanda tusiende gym, but mimi sielewangi point. Kwanza nyinyi ndio mnafaa mkuje kabisa. Kwa nini? So mwezi wa fitness majorly watu waangalia fitness in terms of ku gain muscle ama ku lose weight. So kama utaki ku gain muscle ama utaki ku lose weight, then hakuna haja utrain, but that is not true because fitness is life. Kila kitu maisha yako yote ni fitness, because tukisema hata tuonge about something like blood cholesterol, hii ni mafuta ambayo iko ndani ya mishipa ya damu, na it's something that you cannot tell who has the most. Mtu anaweza kuwa amenona na blood cholesterol yake iko chini, na mtu ni petite na ndio blood cholesterol yake iko juu. Unaona, so nashtuka tu mtu mkonde amepata heart attack, tunashangaa how did that even happen? You know, so vitu kama hizi, tukiongelea vitu kama bone density, the more una train, unainua weights, you know, your bones become stronger. So napata mtu anavunjika total bones kwa vitu rahisi to understand how it happened. Ukitrain pia inasaidia ku raise your immune system, you know, so ugonjeki kila mara. Unapata kama mtu hayuko fit all the time, leo ni homa, kisha nakohoa, kesho kutwa ni nini, those type of things, sana napata viral infections easily because immune system yake iko chini. So fitness, yani it's a must. Hata unapata mtu usiku pale anaandika status insomnia, nijuje train. Ungetoka gym, usingizi na kuchukua kwa kiti, umekaa tu unajaribu kuwatch kwa usingizi kaja kuchukua, because the body imefanya a lot and now it needs to rest and recover. But sasa unataka rest recover na ikufanya anything. But insomnia ni real, wewe wacha. Ukitrain huwezi pata insomnia. Umetoka gym, yani umepiga tizi proper. Tuseme hata ukimbie tu for like 10 kilometers. Halafu ushinde kulala aje? Utalala hata kwa barabara. You know. Yes. Watu wengi they believe that maybe ukifanya exercise that's when your body becomes active, and how is it that inasaidia mtu kulala? Do you get tired or something? But people think that maybe ukita kuwa active, wengi wanaenda gym asubuhi so that you can be active. Wengine wana believe that ukienda jioni maybe you get tired na vitu kama hivyo. The more active you are, the more you need rest. The less active you are, the less rest you need. No. So uki exercise sana, mwili itakuwa imefanya a lot and it will need time to recover and rebuild. Because when you're exercising, you're also breaking muscle fibers, and those muscle fibers need to be repaired. So body inafanya much of repairing when you're resting. Sasa hiyo ndio maana ukifanya tizi sana, the body itself will shut you down so that it needs to rest. But not immediately, of course. Ukitoka the immediate effect, of course, blood pressure rise, that will make you more active, even mentally. Actually, even research says from exercising, hata ukianza kusoma utashika things better. You know,
but now later on as the day inaendelea you need time to rest, so ikifika jioni una shut down proper. Yeah. Okay. And lastly, maybe tumeona pale umetutolea ngoma. When did you decide to be a musician? Music has always been in me. Nimefanya muziki kwanza kitambo, even though I've never done music commercially, but nimekuwa nikifanya music. My part time mostly nakwanga studio. I have more music that sija released than that I've released. Like huwa nazifanya tu zinakaa ndani, nasikia na producer. Producer ananiambia hii kala, hapa tuliua. Yeah, most of my songs zinakuanga ndani tu. Yeah, I've never done it commercially because it needs a lot, and still already have a lot going on because of fitness, kazi zingine, other businesses. So majorly huwa nafanya tu muziki my part time because I love it. Nimekuwa write songs since I was in lower primary. Yeah. Primary, what? You already knew what you were doing. Yeah, nilipenda muziki kutoka kitambo sana. Yes. Yeah. Pale kwa interview ingine hapo ulisema that music runs in the family. We can see also your brother does music, and you also said your sister, she's also into music. Maybe what ni generational stuff ama? I think it's a family thing. Everyone in my family anapenda muziki. My mom can sing, my dad can sing. My mom alikuwa hata kwa zile za mtukufu Moi. Unajua? Yeah, like hata like hizo kwa za kitambo. Hata tukiwatch documentaries za Moi kama anaimbiwa unaweza hata muona hapo. So alikuwa anapenda muziki sana. My dad alikuwa anapenda muziki. Yeah. So everyone in the family can sing. Everyone. All my siblings washa produce music. Yeah. Mostly wanafanya part time, and like Obina alikuwa anafanya muziki kitambo hata before aingie comedy. Amefanya muziki like I think amerelease more than 500 songs at this point. Yeah, amefanya muziki for long, full time, yani music hata before ajaribu comedy, Yeah, so it's something that tumekuwa tukifanya. Hata sometimes napata ana release song watasema kila mtu ameamua lazima aimbe. Tuliona by the way kuna time pale kitambo watu walimkujia, everybody can sing, Obina'S stick to comedy, I don't know what, and he sings amazingly by the way, but watu walikuwa wanasema everybody can sing. Alafu pia juzi actually jana ama ni leo tuliona mtu amecomment akisema Obina anamalizia to views, stick to music if it's music. Maybe what do you believe about that? YouTube is a big platform for everybody. Major people normally like to put others in certain spheres. Wanataka kudetain somewhere because maybe that's what they knew you for. Ukianza kufanya kitu anataka tu kae kwa hiyo kitu. Ukianza kufanya kitu anataka tu fanya kitu. Ni kama hata Jaguar akirelease song. Sasa like mwesh bada rudi huku. It's natural. Hata Will Smith, he sings, and he started singing even before he started acting. But even nowadays, hata kitu ngoma, people don't take it seriously. Wako like movie next ni when, So it's normal for people to want to put in spheres that they have known you for. But as much as the public would want that, the truth is that you are unlimited. You are unlimited, and always limit your potential just because someone says so. If you want to do something and you feel like you like it, do it. Kwani why not? Yeah. hata kama uko kama mimi unasikia na producer sini yako. It's still your song, Yeah. It's still your song, and ukisikiza it makes you happy. Yeah, so why not? Yeah, so just do it. Then high time kutuwekea hizo mangoma pale. You invested in the producer, we need to see the work. Nikizitoa mtanipa support. Uweje kuitoa ni one thing. Definitely, if you sing as well as you sound, then na pia pale tumeona the women are simping over there. Mimi sijaona. Jaona wapi? Tangu tokea pale kwa Matindini useme you are single in a very indirect way. Women are there wanasema na wewe brother Obina ni fai. Mimi sijaona. Hujaona wapi? Wako wapi? TikTok, YouTube kwa comment section. Wanasema vipi hao? Wanasema this guy ulikuwa umejificha wapi? Huyu jamaa alikuwa anajikaza tu. Unajua tutaki siku moja watoto wakikuja walale njaa. Yeah, so ilikuwa kukazana tu hapa na pale. Yeah. Leslie, maybe turudi kidogo nyuma. Maybe you can tell us a little bit of your childhood with Obina. How life was like, the challenges, the achievements. Okay, I think growing up life
Interesting. Interesting things have happened. Tume struggle tume struggle sana. Alikuwa kwanza kuja Nairobi before me. I remember juzi tu nilikuwa napiga story na yeye, and then I was telling him that, you remember when I came to visit you in Nairobi, I think it was around 2008 2009 hapo. Alikuwa na nyumba moja safi ya mabati pale Landimawe. Yeah. Nyumba moja safi ya mabati, sijui ilikuwa 2x2 or what, something to, it was a very 2 meters by 2 meters. Yeah, it was a very tiny house, And then I was telling him, Meja, by the time nikuja kutembelea kwa nyumba sikuona anything wrong with that house. And even later on, hata mimi nilikuja nikachukua yangu moja safi ya 2x2 yangu moja safi ya mabati. So ilikuwa ina interest kuisha. Ilikuwa tu sawa, umejua, when you don't know what's out there, you are not really bothered. Umejua, happiness is internal. Yeah. happiness ni internal. So I matter like nini uko na ama nini hauna, as long as you are comfortable where you are presently, uko tu sawa, because unapata mtu akona everything na yuko happy, because happiness tokana na vitu, natokana na wewe, Unaweza kwa tu pale unakula, unajua ile kitu natoka kwa sufuria ya ugali ukishapika. Hiyo chapo yako chini. Unaweza kula tu basi unapikia reki, umetulia tu, una pressure yote, and you're so happy. Mtu anaweza kwa jiwangoni yake, lakini amekunja tu sura, mazima loans inamsumbua. Yeah, apart ile furaha. So furaha ni internal. As much as tuko huko nje we are trying to struggle to get this and that, you need to know that real happiness comes from within. It's you. If you're not happy personally, there's nothing else that can make you happy. And it even said that it's selfish to try and make others also make you happy. So tulikuwa pale kwa mabadi zetu na tulikuwa tu sawa, like of course we had dreams and ambitions, but we were not really depressed because of our current condition. Unajua? So from there kumove pole pole. I remember when he first moved to his 15,000 house, mama alipiga kelele sana. Unaharibu pesa kwa rent. Unaharibu pesa. So me, I was like, na sasa mimi nikisonga mama ataniua. Yeah, but I think kusonga tu hivyo, like nafika mahali mzazi anachoka na wewe, anasema sawa fanya unataka, but life has been interesting, and I cannot wish to change any part of it. Yeah, whatever happened, we had fun, we moved on. Yeah. Well, between you and Obina, who is the oldest? Kimwili ni mimi. Obina anapenda lakini mvivu. Mvivu sana. Anakuja gym, anaguza hii kidogo, anaguza hii, amechukua pale simu kwa kioo, shati za hizo jawa, cute anatesa kidogo. Nikianza kumkazia anaanza kukacha. Usikia ameacha kuongea, unajua ameshakacha juu nampiga pressure, unajua. So nilimzoea nikamwacha tu, sasa atakuja afanye venye anataka, apige shughuli yake pale social media, asumbue aende zake. Lakini age wise is older than me. He's older than you. Yes, yeye ndio mkubwa wangu. So he was the first one to live kwa ile 2x2. Yeah, ni ndio kwanza. Si niliona kwake ndio nikaiba hiyo concept. Sasa hizi nyumba za mabati zinaweza, Yeah, by this siku moja ndawapeleka. Fanyia house tour hapa. Ndawapeleka where I used to stay. Nilienda huko juzi, I think like 2 months ago. Nilienda huko nika sneak in, niende nione hiyo nyumba yangu. At least sikupatwa ngidhani mimi ni mwizi. Leslie, do you believe in living within your means? Kuna watu pale they can afford living in that house, but they are trying to live way above their means, and that has some kind of consequences. I think as young people, shida yetu mostly we don't have financial literacy. Like there's no one to tell you don't do this, do this. If you have money, don't do this, do this. And something I do with my students. Unaona here at the college, Zoezi School, student akishamaliza alafu apate job. I normally call them, we sit down, alafu we do a budget. Tunaona utakuwa una save how much, utakuwa una spend how much, nyumba unaishi ni how much, vitu kama hizo, because hiyo ndio the natural thing ifanywe kwa schools. Unaenda shule unamaliza unapata hata PhD yako, but there's no one who will ever sit you down and tell you this is how you
plan your finances, so hapo ndio most young people go wrong. Unaona, unapata pesa kidogo, umeenda umechukua gari fulani, kalon kana kumaliza nini, kidogo kidogo kuna wanawake wawili, so you already polygamous. Kila mmoja wako na watoto wawili, child support na kupiga hapa na pale, unaona. So sherehe pia unajaribu kupiga, unataka road trip, so there's a lot zenye zinakupush from both sides. Unapata unashindwa ku manage with your money even if you are earning well, unaona. So financial literacy ni kitu yenye mtu inafaa chukue personally, hata kama you cannot get someone to teach you, but even go online, Even I remember myself even going to banks kitambo kabisa, like I didn't even have much, but I was going to banks na kaa chini na waanza kuwauliza which ways can I save and get interest, unaona, ni interest programs gani mko nazo, things like hiyo. Wananiambia okay, hapo unaona ukisave utakuwa unapata 9% per annum, whatever. I just wanted to know. So your curiosity inakupush, unaenda online hata kwa YouTube, wapi, any financial advice you can get, you look for it. But ile wazazi, as per now, I tell people, unless your parent is really someone who's out there now, anaweza ku-advise financially. But otherwise, it will not be the best financial advice anaweza kupea. Because umejua financial system yao ya kitambo iwak sahi. Yao ulikuwa unaenda unapata kazi kwa ministry, unapata salo yenye lazima upate, unachukua loan, unajenga, like things like those ones. But so hapa Nairobi, maybe umechukua loan, umejenga ushago, nyumba yenye pia uishi ndani, that 2.5 million, if you'd put it in the business here, it would bring interest. So even later, if you build that house from the interest from your business, it doesn't hurt you. But uko tu na hii pesa pekee, then you just take it, unaiweka huko ushago, unaacha mende zinaisha hapo ndani. Na uishi village. Uishi huko, so uko na nyumba home, like unalipa rent huko, double loss. Nyumba unaenda 1 week in a year, unarada peke yake. So 1 week pekee unaishi kwa nyumba yako na hao mende, then the rest unarudi huko unaendelea kulipa rent. You don't have the money. So, yani small things too, unaona, small things. Maybe hata umepata pesa, umeamua acha nishike gari umechukua, ina consume a lot, maintenance, vitu kama hizo. Which car should you get as your first car? Yani vitu tu ndogo ndogo zenye ni rahisi zimess life ya mtu, yeah. Leslie, back to the fitness world. You do like classes, you train people, maybe what kind of business, like how do you divide like your task? Like inaweza kuwa kuna hii yenye watu wanakuja kwa gym, kuna wale wanakuanga na personal trainers. I don't know much about training, but we have people that have personal trainers and stuff. Yeah. You dwell in that world of personal stuff, and maybe where you have the whole team, you're teaching them and stuff like that. Okay, so kitambo I used to do personal training and I've worked in gyms before, but now what I do is I teach fitness trainers. Sasa trainers hao wenye ukienda gym unawapata na kuambia do this, don't do that. Ndio sawa, what na train, tunawapata certification, wanakuwa certified fitness professionals. Sasa wanakuja hapa kwa college, alafu tunawafunza for 5 months, tunawafunza fitness science, where we teach them everything from nutrition to weight training, group classes, everything, so that wanaweza kuwa knowledgeable. Yeah, so that is what I currently do. Yeah. Well, I'm going to ask the question. Between men and women, which among them, like, nani wanapenda kukua gym sana? Like, watu wengi, they're men or women? Na pia, kuna hizi outfits that women are wearing that men are complaining about kwa gym. Tupatia za ndani. I think gender zote kuja, but wengine wanakaa for long, wengine wanaenda. Yeah, most ladies wanakaa kwa gym longer than men. Men wanakuja wakienda, because building muscle is kind of tricky. It takes a longer period of time than losing weight. Unaona, so men wakikuja anapata 2 months 3 months bado muscle hazikuji, anapotea tena, anaenda anaingiza kitambi, anarudi tena anarudi kukuuliza itaniteka how long kumaliza kitambi, unasikia kumuuliza ili kuteka how long kuilea lakini ya professional unanyamaza, unawaambia unajua ukijikaza na uangalie diet yako vizuri tu, within 90 days you should start seeing some changes. And that's true, kuna changes quick. Well, akijikaza it's possible. Akijikaza it's possible. The problem is most times if you're a professional you'll be doing your part, but yeye afanye their part. Unapata una mtrainer kila kitu, lakini kwenda nyumbani green tea na mandazi 8 zinaingia. Unauliza ulikunywa green tea hadi nani
mandazi nani. Kama alikuwa na njaa, honestly amekunywa green tea na maybe njaa ikam. Sikusema mandazi nani, nasema huku kama nikunywe na nini. So hiyo ndio pale challenge inakuwa. But ukipata mtu mwenye anajipush peke yake, like anajua I'm supposed to do this and don't do that hivi na ana follow everything unasema, within 90 days you can see huge changes. Yeah. Ukikuja kwa dress code ya gym, umejua it depends, dressing yako inafaa iende na pali huko. In most cases unapata maybe we are too exposed to the western lifestyle, but sasa unapata wewe uko Africa, so venye umevaa ni sawa ukiwa juu lakini pali huko unakwaza wale wenye wako hapa, even like wearing very small miniskirts in the streets, if you are abroad is fine, people don't mind, but now if you are here unapata babu yako mrembo. Yeah, watu wanduthi nini, you see, like there's nothing wrong with the dressing, just make sure that it corresponds with where you are. na wale watu wako hapo around, wanasema when you go to Rome, do as the Romans do. Usijaribu kuforce a certain culture pale jaingia bado, napata hapo ndio kuna kwanga na issue. Pia kuna kwanga na hizi myths, whatever, some misconceptions, assumptions, or rather watu wana assume some women go to the gym to look for partners. Si uongo actually, si uongo. When people go to the gym, what I always tell even my students, people come to the gym with different reasons. Mingi sana. Mtu anakuja tu kuslay, unaona, mtu amekuja kutoa stress, mtu amekuja actually kutrain, mtu amekuja kutafuta partner. People go there for them. Ni kama tu church. Si kila mtu anaenda church anaenda kuomba. That's a fact. Kuna mtu amekuja tu kutafuta bwana. Kuna mtu amekuja tu hapa kudownload vitu na wifi ya church. Hadi phone inamwambia story full na delete picha mamake. Usidownload hizo vitu na wifi ya church tafadhali. So people have different reasons to do everything that they do. So hata wenye wanakuja gym pia kutafuta partners, it's fine, unapata partner pale mwenye pia ko fit, wewe pia maybe unajituma uko fit, mnakuwa fit family. Iko tu sawa, yeah. Maybe tukienda kidogo kwa shemeji. Baby. Mkaribisha kwa familia vizuri pale. Lakini sasa kama mtu ana dosari, utaanza kumtafutia, unajua. If you find like someone is a good person na kuna ropoa na nini, maybe unamkaribisha the same energy. Unajua, hakuna reason ya mtu kukimbizana na shemeji yake for no good apparent reason. Unakuwa tu mpeti tu. No. Kama mtu ni mzuri. Yeah. Tumeona pale kwa mtandao, watu wamekujia sana bibi, mafans wake kwanza hawachezi. People are speaking so much about her. Kuna wale wako negative, kuna wale wako positive. Maybe nini unaweza ambia hao watu? Majorly you project what's in you. Naona kama unaona negativity sana inatoka kwa mdomo, ndio niko ndani. You see, kama all the time just evil thoughts come out, it's because that is what you have. Huwezi mwaga kitu haiko kwa hiyo bottle. So just look inside. Hakuna kitu mbaya kwa hii dunia. Kitu mbaya iko kwa akili yako, iko ndani yako, ni wewe ndio unaitoa. So I don't think if I've seen anything negative kwake worth saying, But of course, some people will have something to say. Yeah, always have something to say. Yes, because we have different things in us. What tuko different ndani. But just remember that whatever you think of and you perceive is what also comes to you. That is how the world works. Kama una insisting all the time to see the negative of everything, negative things tu ndio zinakufuata. So sometimes unaweza jiuliza, mbona mimi ndio kila mara mimi ni mgonjwa, mimi ndio sipati do, mimi ndio sifanikiwi. Sometimes ni because of how you look at things. Change your perspective. Once you change your perspective, utaanza kurealize to everything is positive out here. You just realize people are good, your work is okay, financially you're doing all right. Utaanza tu kurealize. And then when you start realizing that way, unaanza kuona things more clearly, things that you need to work on. Do I need to work on my mentality? Do I need to work on my finances? Do I need to work on my relationships? Hivyo tu, and then vitu zinafunguka. But kama umekwama tu that it's just the negative that you want to see, how will you penetrate the negative? Ufike the promised land? It's impossible.
Maybe kuna mafans pale wamekuwa wakiuliza hii harusi tunaiona lini, unaenda Kitale lini? Hata mimi nangoja niambiwe. Nikipatana na wapenda nao hata mimi ndawaambia bana, unajua ndashinda ile nguo yangu. Wasianze kusema ati wewe mimi nawapiga pressure. Ndasema tu umejua ile suti yangu ni kama anaishinda. Unajua mimi naweka misuli kila siku. So nitawaambia bana ile suti yangu. So I think understand what I'm trying to get at. Wataelewa. Tunaona kuna ile show ya Kitale, utakuwa kule? Yeah, most likely I'll be there. I'm really trying to move my things around. So nifike Kitale. You know, sijaenda Kitale by the way. Sijaenda Kitale actually. I would really like to be there. Nione watu wa Kitale, nione Kitale town, the way it is, you know. Mimi napenda kuona different cultures. Napenda kuona different cultures, different people, their way of life, you know. And I'm sure to have fun. Just the same way to have fun Kisii. You know, Kisii was amazing. Kisii people wako na a lot of energy. Kumbe baramba pekee. Kumbe baramba pekee yako na energy huko. Aliambukiza Obina. Tuliona vibes zake alikuwa over the roof. Pale huwezi kaa chini. Watu wako huko juu, you know, itabidi upande uwafikie. Everyone ako so. Then Kisii is really beautiful. The people there are so friendly. Juu akisema kwa na hasira ni wagani because wale niliona they were so friendly, it was so lively, and Kisii town is bigger than I thought. Yeah, nili drive huko ndani hadi nikapotea. Leslie ulienda tu bana, nipiga tu hivi makona kadhaa nikapotea. Sasa nikaanza kutafuta Google Maps, nikashangaa ndambeje watu nilipotea Kisii town. Basi kuna Google Maps nafuata Dili ni save. Yeah. Leslie, maybe about your brother's shows. Maybe did you ever imagine him being, you know, having his own show? Now, what actually motivated him afike mahali? Alikuwa kwa radio station, then he quit. Alikuwa Kisii. Alikuwa Kiss. Yes. Yeah, then aka quit, then akaanzisha his own foundation. Tomorrow he's doing very well. Maybe what do you think about that? I think not everyone is employable. Kila mtu anaweza ajiriwa. You know, ukishajaribu kuajiriwa several times and you see it's not working, maybe it's just not for you. You know, maybe it's just not for you. There are some people who have entrepreneurial minds. There are some people who are alpha males or females. You always want to run your own thing. You always want to start your own thing. Unaona venye alikuwa Kiss, sijui mara amekuja amevaa kama nani. Nani alimuambia avae kama nani? Kama fashion. Amekuwa fashion show tena na ni radio tu, kuja hata kama umevaa nini, hata kama umevaa pajamas, watu watakuona. Yeah, there are so many radio presenters wanaendanga na pajamas. Kwanza wao wa morning show. Pajamas tu amejifunika pale hadi duvet kwa kichwa, naongea tu good morning everybody. You know? But yeah, mara amekuja amevaa nini. So unapata sometimes you're just too much. Maybe you're too much for the platform. Maybe you have greater imaginations. Maybe you have more potential than you're being accorded at that particular time. So sometimes ukiona kama ni issue sana, unaweza toka tu pia. You start your own thing, upambane nayo, you know. Who knows? Maybe you might have your own show, you might have your own brand. Yeah, kama si lazima by the way. Right now I don't even advocate for people to get employed. Kama you feel like you can run your own thing, run it. But yeah, maybe it's not for everyone. There are some people also like being employed. There are some people like taking orders and being given instructions. So kama huko ndio uko mzuri sana, kaa tu huko. Alafu wengine pia, you know, yeah. I've also seen Obina giving credit a lot to his employees, his directors, his producers. What about you? Do you do the same to your employees? Like you market them without even asking for anything and asking for anything in return? Yeah, you must appreciate your team. You must appreciate your team. Ushaenda like kwa restaurant, alafu unapata tu kwa hiyo restaurant unapata hata waiters wamejamwa kutuna attitude, you know. Sometimes because it trickles down. Venye wanatreat huko juu ndio venye pia wanatreat clients. Unaona kama wanatreat poa, like unaenda unapata tu everyone is so happy kwa hiyo hoteli hadi unashangaa, kwani mwongeza mshahara? Sometimes hata si mshahara, sometimes wetu wanaku appreciate. Everyone likes to be appreciated. Kila mtu akiput in their effort, they want to be acknowledged that actually
tumeona kitu tunafanya ni poa, so it's always important to do that, and not just even to employees, even to your friends and family. Sometimes ambia tu msee, hey, by the way, sis nimeona kitu nafanya, by the way, it's so nice, just that inaweza propel mtu vibaya sana, because sometimes that's all you need. Like ushaifanya kitu ukafeel simsa niambie tu, like yeah, like that's all someone sometimes needs. So to get into that emotional perspective na ku appreciate what una work now, your close friends, your families, it really goes a long way. Just tell someone, even two mavas, ambia tu mtu, hey, by the way, today you're looking so nice. Hey, leo umevaa poa. Unaona? Hey, I always make an effort to tell my team, even to tell my students every time nikiingia class, I just check na, hey, umevaa poa. I've noticed in the past 2 months your dressing has changed. Na siku hizi umeacha kuvaa hivi, unavaa hivi, it really looks nice, look professional. Even to my team, unaona tu yani ina raise emotions za mtu, ina day unapata tu mtu hadi ana glitter. It's a nice thing. Well, Leslie, in the past you used to have locks. What happened? The look, you changed the look entirely. It changed you entirely. Zilishuka na zakayo. Zilishuka bana, zilishuka. Umeja tukikwa maandamano ba wale wasa walikuwa wanaweza kushika dread. Au mapolisi walikuwa wanaweza kushika dread ukijaribu kukimbia bana. So nikasema hizi vitu zitahinda my locomotion. Nikaamua acha zishuke. Yeah, but I think it was just about time for change. Change is the only constant in nature. It was just about time that they go. They served their purpose. Nilishamaliza kujifeel kijana. But I'm addicted to tea and newspapers. No, nikaona hapana. Hizi vitu, by the locks, they were good, but the locks were not really going with my personality. The locks zilikuwa zinaweza fanya unione kama msee maybe napenda party nini, Yeah, people have that misconception of judging people. Exactly, you see. But now that's exactly the opposite, because me, I'm a chill person, always indoors if I'm not working, I don't drink, I don't smoke, I don't even listen to reggae. But nikaona hapana, it's about time. Acha tu au ashuke na zakayo. And so far, I don't miss them as much. I don't. Yeah. So you don't plan on putting them back on in the future? Kama ulikuwa unanicrasha juu hiyo, acha tu hii. Acha tu crash hii, lakini ready hapa. I don't think so. Yeah. Wanasema never say never, but never say never. I don't think so, yeah. Sana pale you and your brother in suits. You guys, kwanza Obina atoange suits. Kwa sababu tumereziwa Jehovah Witness. Msidhani ni kutaka, unajua si kutaka, si kupenda kwetu. Ni like hii ni kama ngozi yetu. Unajua, bana nimeanza kuvalishwa suti hata before nianze kutembea sasa. What other clothing do I know? If I do siwezi enda nao gym, but otherwise, yeah, I'm always in suits Mondays to Mondays. Yeah, except niki work out. Yeah, I just love them. I feel like suits bring out the professional part of someone. You become presentable. If at all you're trying to sell an idea or sell something to someone, some investors, unajua unaweza kuwa unataka, yes, but there are some people who bado mindset yao iko huku. Let's say maybe una meet like 70-year-old man watakumpichia certain business idea. Ukikuja na nini na ragged jeans, probably hata kukusikiza, but the same information ni moja, aseni akili yako inasema. Lakini yeye haioni hivyo, si ndio? But mimi si deal nataka. Sinivae suti nipate deal. Exactly. Yeah, it's a concept that people struggle with, but that is how it works. Hata artists, upata ni msanii nini, kuna show watu wana organize meitwa boardroom pale, and your party ya Safaricom nini, usivae ragged. Go looking more professional nini. Is the deal that you want. Utapata wale wase wenyewe watakuangalia waseme ukijana nakaa jambazi hapana. Yeah, it doesn't matter. It will not make you a jambazi, but you just look more presentable. Get the bag. Around ukishaenda ununue ragged zako 30 zingine. When do I badai? It doesn't matter, because the bag is what you're there for. Yes. Well, Leslie, we have heard in the past people like look at you where you are today. Now maybe some people don't actually believe you have had the struggles
watu wanaona pale maybe umefika pale hiyo cheo, you and your brother. Also in the past tuliona Obina akisema he was a street kid, alikuwa depressed pale, he talked a lot, and he also did the mental health awareness. Now maybe to you guys, what really inspired you to be where you are today, like move from that stage to ama ni Obina pia alikuwa anauza kwa streets? Inspiration ni poverty. Umasikini kama ikuinspire, kuna kitu kingine inaweza kuinspire. Yeah, when you're down, there's only one way you can go. You can only go up. Lakini tulikuwa chini hadi hakuna pa kwingine tunaweza enda. Chini kiasi. Tulikuwa chini basi. Tunasikia alikuwa kwa streets. Okay, mimi sijakuwa kwa streets per se. Time alikuwa kwa streets, I was finishing my education. But amekapitia, amekapitia also circumstances zake za kutoka nyumbani kuja Nairobi. Unajua? Because kutoka nyumbani kuja Nairobi, they were not in a really good state with my parents. So ilikuwa ile kuhepa. Unajua? So when alisepa, he was on his own. So he had to go through some struggles, Yeah, but kukua chini isikushtue ati leo you are down. Kwani kwingine wapi unaweza enda? Huwezi enda sideways, huwezi change lanes za umasikini. Ni juu tu unaweza enda. So as long as you have your vision, you know where you want to go, you just be persistent. Na kitu yote, there's nothing the one particular thing that can get you money or make you become successful. You can become successful in anything. Hizo mboga unauza, hizo nyanya unauza, hiyo kiatu una shine, anything can work for you. Ukiingia kwa digital space, ufungue YouTube yako as create content venye mimi nimefungua yangu, si ndio? Views. Views. Tuzongele views, kitu muhimu nimefungua. Fungua. Hiyo ni very big step. Actually, for a long time I've been wanting to start a YouTube channel. Apart from ya muziki, nianza fitness one. So I've been planning because I also wanted to do it professionally, make some content that can help someone out there. And so far it's good. The response is nice, Subscribers at least wanna come through, views wanna come through. Watu wanasema hizo videos zinawasaidia because it's like having your own personal trainer. From the years and years that I've had experience from fitness, I think I have a lot to share. Unaona, kuna vitu mob huko nje watu na struggle nazo zenye they are just my day-to-day class. I get to class now for 3 hours just talking about what your problem is. So if I make these videos again and again, I think kila mtu atapata something pale yenye inaweza msaidia. Yes. Leslie, we have heard people talking about Shemeji. They were Facebook. What akisema wamemwongelea sana, they will even jinx her success. As most people have seen, she has come a long way. She has really fought her way up there, and she's still thriving. Na watu wengi wanamwongelea vibaya sana, and people are like, mkimwongelea sana, you'll jinx her success, Not possible. Not possible. I'm not a very superstitious person. Kama Mungu amesema, and there's nothing humans can do. So hata waongelea ama nini, there's nothing that can happen. Ni Mungu amemweka hapo pale, Yeah, ni Mungu alimpatia the knowledge ya yeye kuwa so talented. Mungu amemwezesha kufika hapo saa hizi, So hata tuongelee, turuke juu, tupande miti, she will just continue to soar up and up. But pale pia ulisema tuombe. What was that all about? It's tuombe hii manini kwa sawa. Because tumesema ni Mungu tu, as we don't have any power. Unaweza taka kitu ati kitu iende hivi, but if God is not, you don't associate God with your plan, then definitely there's nowhere that it will go. So hata hii maneno yao hii yenye unaniambia niwaulize kuhusu lini tunaenda, hiyo lini ni Mungu anajua date. Ni Mungu anatupangia lini. So tukiomba properly, unaona, tunaweza enda before ile suti inishinde. Sitaki tena nikuje nichangie jameni, nishone suti nyingine. Na kuchangia. Acha tuharakishe tuende mapema. Na tuombe Mungu atusaidie na atuwezeshe. Atuulize maybe mko na maswali. Okay, I have a question about the fitness. We have this thing about men taking steroids. Yes. Now affect maybe in the body or maybe mentally and stuff like that. What's that all about? Steroids are more common abroad than here. Ukienda abroad na unataka steroids, let's say like one common steroids here, the testosterone, which is a normal thing in the human body, inatusaidia kubuild muscle.
So you have it, I have it, but I have it more than you. That's why I can build bigger muscles than you. No. But sasa watu wengine wanaonanga hii natural yajatosha, anaenda kudunga. You see? So ukidunga abroad, they normally control it, inadunga na daktari, anapima levels, anapima levels over a period of time, wanaangalia effects, wanazi counter attack na madawa zingine. So it's hardly that you notice who mtu ametumia steroid. Let's say for instance ukienda kama hizi bodybuilding competitions international, Mr. Olympia, hakuna mtu ako hiyo stage mwenye hajatumia steroid. But ukiangalia effects za steroids zenye inafaa kuwe nazo, like big boobs, a lot of acne, pale skin, unapata hawana because daktari anaicontrol vizuri. Lakini kuja huku unanipata pale washroom niko like unataka tudunge hii. Jamaa mwenzako tena kudunga juu kuipima vizuri nini unapata umefura one side kidogo imeumiza heart, imeenda ika affect the cardiac muscle, imefura kidogo heart imebust tu, mtu akitrain amekufa. Yeah, because people don't have enough knowledge right now and also how to administer it and follow up right now. Yeah. Okay. Maybe back to your personal life kidogo. Maybe what's your ideal woman? I think when we're talking about muonekano, how she looks, I don't have any. Depends tu na venye mna vibe na mtu. Unajua unaweza sema ati you want a woman anakaa hivi na hivi alafu unapata kila mwelewani. So anakaa hivi lakini mnashinda mpigana all the time. So no. Yeah, because maybe you're just looking at her sexually. Or like unataka dem amejibeba. So hiyo tu, and then when it comes to any other thing, you fail. Pia naweza kwa amejibeba and everything equal, right? You see. So majorly it depends on those other things. Kiakili mnaelewana aje, mnaendana aje, mnasikizana aje. It's a vibe, Yeah, that's why it's always advised that maybe if you want a long-term partner, which I'm not the best person to advise you, but if you want a long-term partner, maybe you need to look for someone who mnaweza kuwa friends, so that any time that you guys are not partners, you're still friends. So hiyo friendship itawasaidia sana siku yenye mtaanza kunyeshewa. Yeah. Okay, maybe my first question kwako na maybe ndio ya mwisho. Tuliona kuna siku niliweza kufanyia interview na tuliona mafans wa baby sana waliweza kukupigia kura nyingi sana wakisema kwamba the moment your brother Obina ataweza tu maybe akisema yeye hataki kumuoa demo wa Facebook, wakasema watakupea officially wewe umchukue demo wa Facebook ili uzidi kuishi na yeye. So maybe according to you, kulingana na maoni ya mafans kule kwenye mtandao, maybe unaweza chukulia vipi? Sidhani kama tunaweza kufika huko kwa sababu Mungu hawezi kubali. Mungu hawezi kubali kitu kama hiyo itendeke. Mungu lazima atatufikisha huko na lazima niende huko na mimi ndo nitaongea. Yes. Okay. Maybe kwa mtu anataka kuuliza story ya fitness na vitu kama hizo, where can they find you and maybe the name of your school kwa wale ambao hawajaisikia na what you plan to do in the future? Okay, so shule inaitwa Zoezi School. Uko hapa Development House 11th floor. In case unataka kujua anything about fitness, if you want to start a career in fitness, this is where you find us. Online pia Zoezi School, Instagram, Facebook, TikTok, Zoezi School. Utaweza kutuliza any question na tutarespond. Our numbers are also there. Ukiingia Instagram utapata namba yetu hapo, ukiingia TikTok iko everywhere, it's there. Alafu page pia nimefungua ya fitness professor. Iko YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, anywhere ukienda fitness professor utaipata hapo. Unaweza watch the videos that are already there. So many videos are also on the way coming about every topic. Kama kuna swali enda kwa comment, ni DM, niulize tu. By the way, niko na parent wangu ako na high blood pressure, unaona, ama ako obese na ako na high blood pressure, naweza msaidia aje? I will respond na nitakwambia for free, because what are we doing here if not helping each other? Yes. Okay, maybe my last question. Pisa, tuliona kwamba shemeji wako aliweza kuwekwa kwenye billboard hapo juzi. Maybe according to you pia wewe jambo kama hilo iliweza kukufikia vipi kama wewe shemeji wake? Mimi nafurahia sana nikiona akigrow. Umejua the first time tulimuona ilikuwa siku yenye Captain Otoya alikuwa ametengeneza show, comedy show.
National Theatre. So tukaenda because Captain Todd tumemjua for long and we are friends, so tukaenda kumsupport. Hapo ndo the first time na tulikuwa na bro tukamuona, alituchekesha akatuvunja mbavu. Tulicheka sana, remember tukisema huyu dema kuna talent, huyu dema kuna talent, unajua. That's the first time tulimuona, and pale hivyo unajua ndiye alikuwa ameanza at least, unaona, baada ya kuwa amefika pale amefika saa hii. So I think from the first time nilimuona na pale namuona saa hii, I just have nothing but happiness, unaona, na yani na enjoy tu kumuona akigrow, kwa sababu I think I understand pale ametoka. Najua utaenjoy zaidi akiwa Shemeji official. Anasema la ndani ya roho. Okay, guys, tukimalizia, thank you so much Leslie. Na watu wengi wanamjua kama Obina'S brother. Watu watajua jina yako. Leslie Daniel, yes. Leslie Daniel, thank you so much. So guys, thank you so much for watching. Thank you for listening. And guys, if you haven't subscribed, kindly subscribe to this YouTube channel. In my channel, road to 30k subscribers. So guys, let's subscribe and let's support Leslie too. Yeah. Fitness Professor, yes. YouTube, right? Yeah. So guys, let's subscribe and let's support him. Let's keep on growing, guys. Let me see you on the next episode.